28 de Mayo de 1940. 15 horas. En las salas de guerra del gabinete, en Londres, el aire está denso por el humo de los cigarros, el sudor y un gusto metálico de miedo. Winston Churchill, con el rostro convertido en la máscara de desafío de un bulldog, recorre el piso. La noticia desde Francia no es solo mala, es apocalíptica. El cuerpo expedicionario británico está atrapado. Ha comenzado la evacuación en Dunkirk, una apuesta desesperada para salvar a un ejército hecho añicos. Francia se desmorona, Bélgica se ha rendido, Holanda ya es aplastada, Noruega está perdida, Gran Bretaña está sola, una pequeña isla frente a la aparentemente invencible máquina de guerra nazi que ha barrido Europa en cuestión de semanas. El alto mando alemán está afinando los detalles de la Operación León Marino, la invasión de Gran Bretaña. La guerra convencional, la guerra de caballeros, de líneas de batalla y frentes declarados, ha terminado. Y Gran Bretaña ha perdido. Mientras los bombardeos del Blitz empiezan a desgarrar el corazón de Londres, Churchill convoca una reunión secreta. Fija la mirada en su nuevo ministro de Guerra Económica, Hugh Dalton. Debemos, gruñe Churchill con voz grave, prepararnos para una nueva clase de guerra, una guerra de desgaste, una guerra de nervios. Las viejas reglas han muerto. Las reglas del Marqués de Queensberry no valen cuando se lucha contra un perro rabioso. El ejército británico, lo que queda de él, puede defender las playas, pero no puede liberar Europa, no así. Churchill concibe una idea desesperada, nacida de la insurgencia, del combate de Callejón, del terror. Necesita una organización que opera en las sombras, hombres y mujeres que se mueven como fantasmas dentro de la Europa fortaleza de Hitler. No capturarán territorio, crearán caos. Se enlazarán con la resistencia local, los armarán, los entrenarán, volarán puentes, asesinarán generals, descarrilarán trenes y destruirán fábricas. Serán un cáncer que devora al Tercer Reich desde dentro. El 19 de julio de 1940, Churchill le dio a Dalton una directiva simple y aterradora. Garbadia una nota, y ahora, enciende Europa. De esa ordenase una organización clandestina, la Special Operations Executive, la SOE. Su propósito es tan secreto que solo un puñado de hombres lo conoce. Su misión, coordinar acciones de subversión y sabotaje contra el enemigo en el extranjero. En suma, un ministerio de guerra no caballeresca. Sin embargo, hay un problema catastrófico. La idea es brillante, la realidad casi imposible. Gran Bretaña no tiene nadie para hacer esto. El ejército británico está formado por la batalla abierta, no para el sabotaje. No les enseñan a abrir cerraduras, forzar calles fuertes, fabricar bombas con harina doméstica o matar en silencio con un trozo de alambre de piano. Donde encuentras instructors para un art que oficialmente no existe. Donde entrenas a estos agents sin alertar a los espías alemanes al otro lado del canal, que lo ven y lo informan to do. La SOE nace, pero está vacía, una misión sin medios. Los generals están atascados. La solución vendrá de una tranquila granja a miles de miles de distancia, en Canadá. El hombre con la respuesta se llama William Stevenson. Para el mundo es un industrial canadiense de aspecto apacible, un próspero empresario de Winnipeg. Para Churchill y, en secreto, para el presidente Roosevelt, es intrépid. Stevenson es una nueva clase de manipulador de poder. Un genio as de vuelo de la Primera Guerra Mundial, milenario y elige silencioso de una red de influencia global. Es el enlace clandestino de Churchill en Washington, operando mucho antes de que Estados Unidos entre en la guerra. Su cubierta oficial es funcionario de control de pasaportes británicos, una tapadura visiblemente transparente. Su verdadero trabajo es dirigir todas las operaciones de inteligencia británicas en el hemisferio occidental.
El pequeño Bill Stevenson entiende el problema mayor que nadie. Sabe que la SOE necesita una escuela, y sabe que no puede estar en Gran Bretaña. Es demasiado pequeña, demasiado expuesta, plagada de espías. Necesita un lugar seguro, discreto, con acceso a materias primas, tanto para explosivos como para reclutas, y suficientemente cerca de la neutral Estados Unidos para comenzar a entrenar en secreto a los americanos, que el sabe serán arrastrados pronto a la lucha y tendrán on menos idea de espionaje que los británicos. En el invierno de 1940, Stevenson propone al gobierno canadiense un sitio de entrenamiento. No pide una base militar, pide una extensión de tierra. La ubicación que elige es perfecta en su anonimato. No una fortaleza, no un complejo, sino una parcela de 200 acres de tierra agrícola mediocre a las afueras de la silenciosa ciudad industrial de Oshawa, Ontario. Limita con las frías y grises olas del lago Ontario, y está rodeada de algunos barrancos y un pequeño bosque. Para cualquier transición y solo otra granja canadiense en barbecho. El primer ministro Mackenzie King acepta, con una condición, secreto absoluto. Ni el público canadiense ni el parlamento deben saberlo. La RCMP, la policía montada real canadiense, estable será el perímetro de seguridad, y nada más. El proyecto recibe un nombre burocrático y olvidable. STS 103, Special Training Station 103. Los hombres que ali entrenarán, sin embargo, le darán otro nombre, uno que se convertirá en leyenda susurrada en los círculos de inteligencia por décadas. Lo llamarán Camp X. A principios de diciembre de 1941, justo cuando el mundo se tambalea por Pearl Harbor, Camp X abre sus puertas en silencio. Desde la carretera parece no ser más que unas pocas barracas de madera recién construidas, una estada bandera y una vala de alambre. El edificio principal es la granja original de Whitby, una construcción simple de ladrillo y madera que parece un pequeño puesto de señales militar. As guardias dicen a los granjeros locales, o la policía curiosa, que es una escuela especial de conductors. Esa es la mentira oficial. La realidad es otra por completo. El alto mando aliado, desesperado por una solución, ha puesto su fe en la granja secreta de Stevenson. Aun así, apenas pueden creerlo hasta que llegan los primeros instructors y los generals se dan cuenta de que este sitio no será una escuela al modo antiguo. Va a ser una fábrica que producirá a los seres humanos más peligrosos que el mundo haya visto. Los hombres que llegan para enseñar en Camp X no son soldados. Desde el punto de vista caballeresco son matones asesinos, maestros vivientes de un art prohibido. La SOE recorre el mundo en busca de las mentes más letales y más fuera de lo común, y las encuentra. El más importante es un hombre llamado William Ewart Fairbairn. Fairbairn es una leyenda de la policía municipal de Shanghai, la ciudad más azotada por el crimen del planeta. Durante décadas combatió contra las triadas, secuestradores y bandas callejeras. Es un hombre pequeño, calado y respetado que parece un bibliotecario, y puede que sea el hombre más peligroso con vida. Ha desarrollado su propio sistema de combate, el defendo. No es un deporte ni una cuestión de honor, es la ciencia de ganar un combate a vida o muerte en segundos. Daña máximo tiempo mínimo. Se trata de matar. Enseña a matar con un bolígrafo, una revista enrolada o una taza de té. Su lema, endurecit budget, y termina con ello. Con él está Eric Bill Sykes. Sykes es el compañero de caos de Fairbairn, experto en armas de fuego y co-diseñador de la navaja de comando Fairbairn Sykes, la joya más icónica y temida de la guerra. Esta navaja no es una herramienta, ni una cuchilla de utilidad. Está diseñada para un único propósito, matar a un hombre. Su larga y delgada joya stilto está concebida para penetrar las costillas, los pulmones,
El corazón y los riñones y returas, dejando casi ninguna herida externa pero daños internos catastróficos. Es un arma de asesinato. En esta tranquila granja canadiense, Sykes y Fairbairn se convierten en maestros. Este es el temario que los generals aliados no podían aceptar. Nada de marchas, nada de saludos. La primera clase es el asesinato silencioso. Fairbairn, con su acento británico contenido, se planta ante una clase de rudos leñadores canadienses, tramperos franco-canadienses y estudiantes universitarios americanos, y les demuestra como partir el culo de un hombre. Enseña la guerra del tigre, un golpe a la garganta con la mano, como usar un garrote de alambre de piano, como acercarse por detrás a un centinela, cubrir su casco y usar el borde de acero para seccionar la médula espinal. Les enseñan a ser, en una palabra, no caballerescos. Esta granja secreta no está simplemente formando soldados, los está disformando. Está despejando sistemáticamente cada instinto de lucha justa. Los está enseñando a ser aquello contra lo que juran combatir. Los está convirtiendo en asesinos, y el entrenamiento apenas ha comenzado. Las lecciones de asesinato silencioso no son ejercicios académicos, son un rechazo visceral y práctico de la guerra civilizada. Este es el laboratorio de Fairbairn. Se planta ante hombres que eran granjeros, abigados y leñadores semanas antes, y demuestra la toma definitiva. No existe la pelea justa, su voz afilada y precisa resuena en el silencio del salón de entrenamiento. Una pelea justa es una pelea que estás perdiendo. Tu objetivo es terminar el enfrentamiento antes de que el enemigo sepa que ha empezado. Enseña el golpe de barbilla, un puñetazo con el talón de la mano diseñado no para herir, sino para romper el culo. Les enseña el garrote y cómo usar el peso del enemigo para seccionar la arteria carotida y asegurar el silencio en menos de 3 segundos. Y luego está la navaja la Fairbairn Sykes. Los instructors la alzan y dicen, esto no es una herramienta. No abres las raciones con esto. No talas madera con esto. Ni siquiera lo myers si no piensas usarlo. Es un asesino humano. Los alumnos estudian el mapa del cuerpo, los puntos vulnerables. Primero, la arteria de la ingle con empuje ascendente. Segundo, los riñones bajo la caja torácica con un giro lateral. Tercero, el corazón con una estacada frontal que penetra el esternón. Cuarto, la garganta con un tajo, no un pinchazo. Y finalmente, lo más escalofriante, la muerte silenciosa por la espalda bajo la escápula, perforando el pulmón. El hombre no puede gritar, ni siquiera puede respirar. Está muerto. El único sonido es un débil jadeo humido. Este es el temario del art negro. Es tan brutal, tan efectivo y tan no caballeresco que incluso los rumors dentro del alto mando aliado se reciben con una mezcla de horror y incredulidad. Pero matar a un hombre no es suficiente. El propósito de camp X es matar infraestructura. Tras endurecer a los alumnos y comprobar que tienen el estómago para matar en frío, se los desplaza del estudio del art negro al campo de demolición. Si Fairbairn y Sykes son los maestros de la destrucción personal, los expertos en demolición de la SOE son los maestros del caos a escala industrial. La tranquila granja de Ontario deja de estar tranquila. El temario se vuelve literalmente explosivo. Los alumnos se introducen a un nuevo y aterrador invento, el explosivo plástico Nobel 808 OPE. Un instructor, probablemente formado en el IRA o en las minas de Gales, alza un ladrillo de sustancia pastosa y dice, Caballeros, empezad. Esto es vuestro nuevo mejor amigo. Es malleable, se modela como arcilla, es impermeable, se puede tirar y haste prender fuego sin detonar. Luego introduce un detonador del tamaño de un lápiz y conecta una mecha. Con esto, tienes la mano de Dios.
Los campos de Oshawa se convierten en un mapa surrealista de una Europa desgarrada por la guerra. Los instructors levantan una vía de ferrocarril simulada en un barranco. No vale el tren, grita un instructor. Vale la vía en una curva con un interruptor de presión y digies que la velocidad del tren haga el trabajo. Aprenden a fabricar minas de tipo limpet, bombas magnéticas, y a nadar de noche en las heladas aguas del lago Ontario para fijarlas al casco de una embarcación. Les enseñan el time pencil, un tubo de cobre cuya punta se aplasta y la mezcla se decoró un alambre. 30 minutos, sin mecanismos, sin tic-tac, una mecha química silenciosa. Aprenden explosivos urzets, como fabricar una bomba potente a partir de harina, azúcar y nitrato de potasio. Lo compras en la tienda del barrio, lo mezclas, añades un reloj, una pila y unos cables, y tienes un temporizador y una bomba. Este es el conocimiento prohibido. Este entrenamiento que los generals aliados, criados en cargas de caballería y etiqueta de campo de batalla, no pueden aceptar. No están entrenando soldados. Están forjando un nuevo terror híbrido. Un hombre con las habilidades de un asesino silencioso, las habilidades de un ladrón maestro para forzar cerraduras y calles fuertes, y el conocimiento de demolición de un ingeniero forjido. Este nuevo y mortal temario empieza a atraer atención. En la primavera de 1942, lega a camp ex un visitante muy especial. No encalla entre los duros reclutas, partisanos yugoslavos, socialistas italianos, leñadores franco-canadienses, hombres elegidos por sus rostros y lenguas se confundirán con los territorios ocupados. Este recién legado es distinto, alto, aristocrático, impecable en el uniforme de un comandante de la Marina Real Británica. Se llama Ian Fleming. Fleming no está allí para instruir. Es un alto ayudante del director de inteligencia naval, enviado por intrepid William Stevenson para observar y aprender. Es, a fin de cuentas, un estudiante de los estudiantes. De pie en el borde del bosque, con un cigarrillo largo entre los dientes, observo a Fairbairn enseñar a un hombre a matar con un sombrero. Observo a los expertos en demolición enseñar a construir una bomba dentro de una botella de vino. Vi la división de espionaje, los laboratorios de ganzuado, las salas de transmisión de radio, y los talleres de falsificación donde artistas creen documentos perfectos del Gestapo. Está viendo nacer una especie de Q-branch, la aplicación real de la propaganda negra, el asesinato y la alta tecnología en aparatos. Vi la teoría de una licencia para matar poniéndose en práctica en una tranquila granja canadiense. Toma notas meticulosas. De entre el barro, la sangre y los explosivos de Camp X, el carácter de James Bond empieza a nacer. El alto mando aliado deja de dudar. La granja secreta funciona. Acepta reclutas en crudo y, en un crudo calvario de 6 semanas, los forjan los agents más letales y elites del mundo. Los hombres se gradúan y vuelven a Europa, y los informes comienzan a llegar. Un puente en Yugoslavia, vital para los suministros alemanes, desaparece. Un alto jefe del Gestapo en Praga es asesinado. Una fábrica U-boat en Noruega es sabotada. La solución, imposible demuestra ser, un éxito asombroso. Pero lo que los generals, lo que Ian Fleming y lo que la mayoría de los reclutas no saben es que la escuela es una tapadera, una astuta y perfectamente ejecutada distracción. El propósito verdadero de Camp X, su secreto más vital, no es la gente que enseña a matar. Es algo mucho más poderoso, escondido a plena vista y que no se comprenderá del todo hasta 50 años después. El secreto más importante de Camp X es una antena de radiodifusión. La escuela de asesinos es una jugada maestra de engaño. Las explosiones,
Los disparos y el brutal entrenamiento visible son reales, pero también la cobertura perfecta. Porque el art prohibido más importante enseñado en camp ex no es como matar a un hombre, es como escuchar. Mientras los alumnos aprenden arriba, en la casa original se libra otra guerra más silenciosa en el sótano reforzado. Este centro neurálgico, con nombre enclave Hydra, es uno de los hubs de comunicaciones más sofisticados y secretos de toda la guerra. Generals, espías e incluso Ian Fleming han concentrado su atención en las armas humanas, que se forjan y han pasado por alto el secreto real. Esta graña no es solo una escuela, es el oído electrónico del hemisferio occidental. Intrepid William Stevenson no escogió Oshawa solo por su aislamiento, lo hizo por su geografía. Las tierras planas y húmedas junto al lago Ontario son un perfecto plano de tierra para las señales de radio. Su posición en Canadá la convierte en el punto medio ideal para interceptar transmissions de alta frecuencia desde Europa y retransmitirlas con seguridad a Washington, Londres y Sudamérica. Hydra es el núcleo dentro de la casa, funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana. Trabaja otro tipo de soldado. Muchos son jóvenes de la Women's Royal Naval Service, las RENs. Son linguistas, matemáticos y radiooperadores sentadas en salas sin ventanas y a prueba de sonido, con auriculares apretados, sacando la señal del ruido y escuchando el éter. Y el éter está lino. Interceptan de todo. Mensajes codificados de los U-boats alemanes en el Atlántico, tráfico diplomático de la embajada japonesa en Berlín, partes meteorológicas de barcos espía y, lo más importante, el tráfico cifrado a alta velocidad de la máquina Enigma del alto mando alemán. Hydra es un nodo crítico y con frecuencia no acreditado en el programa Ultra, la red secreta centrada en Bletchley Park. Las señales interceptadas en camp ex se cochan, descifran y analizan. Pero Hydra no solo escucha, habla. Se convierte en la estación de transmisión segura principal para las operaciones de coordinación de seguridad británica. Cuando un agente de la SOE entrenado en los campos de Oshawa necesita extracción desde Francia, el mensaje codificado de Akion se emite desde Hydra. Cuando Intrepid Stevenson necesita enviar un mensaje, enigma descifrado y ultrasecreto al presidente Roosevelt en Washington, a veces antes incluso de que Churchill lo haya leído, ese mensaje pasa por los operadores de Hydra. Este es el verdadero art prohibido. No romper cupos, sino romper códigos. Los asesinos y saboteadores son los puños de Camp X. Los descifradores en Hydra son su cerebro. La graña secreta es en realidad dos operations en una. Una escuela de asesinos envuelta alrededor de una estación de inteligencia de señales de importancia global. Cuando la guerra entra en su fase final y brutal, los graduados de esa escuela, los fantasmas de Oshawa, son desatados. La puesta del alto mando aliado de sus frutos y se vuelve legendaria. Formados en las artes negras y en demolición, más de 500 agents pasan por las puertas de Camp X reciben nuevas identidades, ropa civil y una píldora de cianuro. Uno por uno son lanzados desde los vientos negros de avians Lysander Saber, los campos iluminados por la luna de la Europa ocupada. No luchan como ejércitos. Luchan en solitario. Un graduado narugo de Camp X salta en paracaídas en su patria y, usando las técnicas explosivas aprendidas en Ontario, destruye una planta de agua pesada crítica, paralizando el programa atómico nazi. Un equipo franco-canadiense de veteranos conecta con la resistencia. No se limitan a volar un puente. Usan su entrenamiento para seccionar sistemáticamente cada línea férrea y cable de comunicaciones en el norte de Francia horas antes del desembarco de Normandia,
asegurando que las divisions panzer alemanas no lleguen a las playas. El entrenamiento imposible hizo posible la invasión imposible. Pero el legado más grande y duradero de camp ex no es solo lo que hizo en la guerra, es lo que hizo después. La parte más secreta del plan de Stevenson siempre fueron los estadounidenses. En 1941, Estados Unidos no tiene una agencia de inteligencia centralizada. El FBI y las ramas de inteligencia militar se desconfían mutuamente. Cuando América entra en la guerra, el presidente Roosevelt ve un agujero en el espionaje y recurre a su amigo William Stevenson. Stevenson dice, envíenme a sus hombres. Roosevelt crea una organización nueva, la Office of Strategic Services, la OSS, y su jefe, el abogado Wild Bill Donovan, convierte Camp X en el campo de entrenamiento oficial de la primera generación de espías estadounidenses. Los futuros líderes de la inteligencia americana son enviados en secreto a esta granja canadiense. Aprenden de Fairbairn a matter y de la SOE a hacer estalar cosas, las arts no caballerescas que América nunca conoció. Esta granja secreta se convierte en plano y prototipo. La doctrina de las operations especiales americanas y de los servicios clandestinos nace en el fango y la nieve de Oshawa, Ontario. Cuando la guerra termina, el legado de Camp X es inmediato. La OSS, habiendo demostrado su valía, se disuelve y casi de inmediato se reformula bajo un nuevo nombre, la Central Intelligence Agency, la CIA. La granja secreta canadiense ha, en efecto, dado a luz a la agencia de inteligencia más poderosa que el mundo conocerá. ¿Y qué sucede con Camp X? Su final es tan secreto como su inicio. No hay desfile. No hay monumentos. En 1946 la misión concluye. Se traicionan los archivos. Se queman los registros. Los instructores Fairbairn y Sykes se desvanecen en las sombras. El gobierno canadiense fila su palabra desmantela la instalación. Barracas, campos de tiro, la estación Hydra todo es bulldozado, derribado y arado de nuevo en la tierra. La propiedad se vende. La granja secreta vuelve a ser solo una granja. Un lugar diseñado para ser olvidado. Una operación tan negra que se borra a sí misma de la historia. Hoy casi no queda nada. Un pequeño y tranquilo parque. Un modesto monumento. Pero el conocimiento prohibido enseñado ali nunca fue olvidado. La guerra no caballeresca que los generales aliados no pudieron aceptar se convirtió en la nueva norma. Los fantasmas de Oshawa perduran. Sus técnicas, sus métodos y su filosofía ahora definen las guerras secretas que se siguen librando cada día en las sombras. La historia está llena de granjas secretas perdidas. Proyectos clasificados y lugares ocultos que cambian el mundo para luego desaparecer. Que otros lugares ocultos y operations clasificadas de la guerra crisis que merecen salir a la luz. Cuéntanos tu historia en los comentarios. Estas son las operations que a menudo se pierden en las historias oficiales, las que no entran en los libros de texto. Nuestra misión es encontrarlas y contar sus historias imposibles. Si crees en mantener viva esa historia, suscribir es la mejor manera de apoyar el canal y asegurar de no perder la próxima operación.